So today's topic is exact differential equation. Okay. So first, what is first order and first degree differential equation? So basically there are two types, there are two standard forms of differential equation of first order and first degree. They are dy dx is equal to fxy. So this is the standard form of first order and first degree differential equation. Dy dx is equal to fxy. Take, or this can be also written in the form m dx plus n dy is equal to 0. What is m? M is a function of x and y. What is n? N is a function of x and y. ঠিক আছে? That means this can be also written in the form m is a function of x and y, that is mxy dx plus n xy dy is equal to 0. These two forms are equivalent. কেন? দেখো, যদি আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কনসিডার করি, মনে করো সাপোজ dy dx, জাস্ট সি dy dx is equal to x square. ঠিক? So this can be written in the form x square dx, right, is equal to dy. That means x square dx minus dy is equal to 0. দেখো এই ফর্মে তুমি পেয়ে গেছো m dx plus n dy is equal to 0. So dy dx is equal to fxy and m dx plus n dy is equal to 0. These two forms are equivalent. ঠিক আছে? So basically dy dx is equal to fxy and m dx plus n dy is equal to 0, where m is a function of x and y and n is a function of x and y. So these are the standard forms of first order and first degree differential equation. Okay? ठीक? Okay. So next. So now what is exact differential equation? What is exact differential equation? Just see the definition of exact differential equation. What is exact differential equation? ঠিক আছে? দেখো, if m and n are functions of x and y, if m and n, that is m is the function of x and y and n is the function of x and y, ঠিক? Then the equation m dx, then the equation m dx plus n dy is equal to 0. So this equation is called exact if there exists a function, suppose fxy, if there exists a function fxy such that m dx plus n dy, so this can be written in the form df. What is f? F is a function of x and y. Just see, m dx plus n dy is equal to 0. This is called exact differential equation if there exists a function fxy such that m dx plus n dy, so this equal to d of f. df, what is f? F is a function of x and y. ঠিক আছে? Now just see what is df. df, basically df is the total differential. So df is defined by del f del x into dx. Okay, df is del f del x into dx plus del f del y into dy. So basically this is df. Note this, df is equal to del f del x into dx plus del f del y into dy. What is del f del x? Del f means f কে তুমি x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছো। x এর রেসপেক্টে যখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করা হয়, y is assumed to be constant. del f del y, that is তুমি f কে তুমি y রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছো। ঠিক? যখন তুমি y রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করবে, x is constant, right? So what is exact differential equation?
that is if m and n are functions of x and y, then the equation m dx plus n dy is equal to 0. So this is called exact if there exists a function f is a function of x and y such that m dx plus n dy is equal to d of fxy. আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে ডিসকাস করছি. Let us consider an example. Just see this example. দেখো আমি যদি ইকুয়েশনটা এটা কনসিডার করি, সাপোজ let us consider this equation, that is y square dx plus 2xy dy is equal to 0. We consider this equation y square dx plus 2xy dy is equal to 0, right? দেখো তাহলে এখানে m কোনটা, what is m? Basically this is m is y square. What is n is 2xy, so m dx plus n dy is equal to 0. তাহলে এটাকে আমরা এক্সাক্ট কখন বলবো? ঠিক m dx plus n dy is said to be exact if there exists a function fxy such that m dx plus n dy is equal to df. Just see the definition, m dx plus n dy is equal to 0. This is called exact if m dx plus n dy is equal to df. What is f? F is a function of x and y. ঠিক আছে, ওকে. সো জাস্ট সি, এবার দেখো আমরা তাহলে এক্সাক্ট ডেফিনিশন আমি কি বলেছি, এক্সাক্ট ডেফিনিশন আমি এরকম বলেছি if m dx plus n dy, so this can be written as df. F is a function of x and y. Okay, what is df? Df means del f del x into dx plus del f del y into dy, right? এবার দেখো আমি এটাকে কিভাবে লিখতে পারি কিনা, জাস্ট সি y square dx plus 2xy dy, y square dx plus 2xy dy, so this can be written as d of xy square. Just see y square dx plus 2xy dy, that means dxy square. কেন দেখো, just see, দেখো আমরা এটা যদি f, আমি কি বলেছি এক্সাক্ট ডেফিনিশন কি m dx plus n dy is equal to df. ঠিক, m dx plus n dy is equal to df. কেন লিখতে পারছি দেখো, df f is xy square, ঠিক, এটা is equal to এটা পেলেই হয়ে যাবে। df is equal to del f del x into dx, so del f del x মানে এটাকে যদি তুমি x f কনসিডার করো, del f del x, what is f? F is xy square, del f del x into dx plus del f del y, this is f, ঠিক, this is f, so del f del y, so what is f? F is xy square into dy, right? So xy square কে তুমি x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছো, দ্যাট ইজ y স্কয়ার, সো y স্কয়ার dx, ঠিক, xy স্কয়ার কে তুমি y এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছো, দ্যাট ইজ 2xy dy. দেখো তুমি y স্কয়ার dx plus 2xy dy means d of xy square. Okay, তাই আমি লিখেছি y square dx plus 2xy dy is d of xy square. So this is an exact differential equation. So we conclude that this is an exact differential equation. So m dx plus n dy is equal to 0. So this is called exact differential equation if there exists a function fxy such that m dx plus n dy, so this equal to df. What is f? F is a function of x and y. কিন্তু এইভাবে আমরা এক্সাক্টনেস টেস্ট করা, এটা এক্সাক্ট হবে কিনা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য আমরা এক্সাক্টনেস টেস্ট থিওরেম, সেই থিওরেমের উপর বেস করে আমরা ইজিলি চেক করতে পারবো যেটা এক্সাক্ট কিনা, ঠিক আছে? সো লেট আস just note this, test for exactness. A first order first degree differential equation, that is m dx plus n dy is equal to 0. So this will be exact if del m del y is equal to del n del x. যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড করে, if del m del y
if del m del y is equal to del n del x, then we conclude that m dx plus n dy is equal to 0. So this will be exact. Getting my point? Okay. So note this, test for exactness. The necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is exact. M dx plus n dy is equal to 0 is exact if del m del y is equal to del n del x. ঠিক আছে? That means m dx plus n dy is equal to 0. So this will be exact if del m del y is equal to del n del x. যদি আমাদের এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড করে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি বলে দেব যে given differential equation is exact. M dx plus n dy is equal to 0. So this will be exact if del m del y is equal to del n del x. Right? Okay? ঠিক আছে, দেখো প্রিভিয়াস যে এক্সাম্পলটা আমি ডিসকাস করেছি এখানে দেখো m, what is m? What is m here? Here m is, what is m? M is y square. What is n? n is 2xy. আমি কি বলছি এক্সাক্ট কখন হবে? If del m del y is equal to del n del x, right? So what is del m del y? What is del m del y? So del m del y, that means m কে তুমি y রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডেরিভ করো। যখন তুমি y রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডেরিভ করবে x is assumed to be constant. So this will be 2y, right? del n del x, n কে তুমি x এর রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডেরিভ করছো। So this will be x এর রেসপেক্টে যখন তুমি পার্শিয়ালি ডেরিভ করবে y is assumed to be constant. So this will be 2y. ঠিক? So del m del y is 2y, del n del x is also 2y. So we conclude that del m del y is equal to del n del x. ঠিক? Hence the given differential equation is exact. Okay? ঠিক আছে? So this is the test for exactness. So the necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy is equal to 0. So this to be exact if del m del y is equal to del n del x. ঠিক আছে? এবার আমরা প্রবলেম গুলো কি করে সলভ করব? যদি কোনো একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এক্সাক্ট হয় তাহলে প্রবলেম গুলো সলভ কি করে করব? জাস্ট সি the working rule. Okay, so working rule for solving m dx plus n dy is equal to 0. ঠিক আছে? ওকে, তো দেখো আমি ওয়ার্কিং রুলটা কি বলেছি, compare the given partial differential equation with m dx plus n dy is equal to 0 and then find out m and n. ঠিক? তুমি কম্পেয়ার করবে পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল যেটা দেওয়া থাকবে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তার সঙ্গে m dx plus n dy compare করবে, you get m and n. ঠিক? Okay, then we have to calculate del m del y and del n del x. If del m del y is equal to del n del x, that means del m del y is equal to del n del x, that means the given differential equation is exact. ঠিক? যদি ইকুয়েশনটা এক্সাক্ট হয় তাহলে আমরা এই ওয়ার্কিং রুলটা ফলো করব। এক্সাক্ট না হলে তখন ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের কনসেপ্ট চলে আসবে, সেটা আমরা নেক্সট লেকচারে ডিসকাস করব। ঠিক আছে? ওকে, so we assume that so del m del y is equal to del n del x, so that is the given given differential equation is exact. So step 1 এ আমরা কি করব, that is integrate m with respect to s with respect to x treating y as constant, মানে y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করে আমি x এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করব। কাকে ইন্টিগ্রেশন করব? m কে। ঠিক আছে? নেক্সট স্টেপ 2 integrate with respect to y only those terms of n which do not contain x. আমি ঠিক আছে integrate with respect to y only those terms of n which do not contain x. n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না সেই সমস্ত টার্মগুলোকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব। ঠিক আছে? আমি শর্ট একদম জাস্ট ডিরেক্টলি তুমি এই রেজাল্টটা মনে রাখবে তাহলেই হয়ে যাবে। জাস্ট সি দিস m dx, আমি ধরে নিচ্ছি সাপোজ m dx plus n dy is equal to 0, so this is exact, that means del m del y is equal to del n del x.
then just note this integration m dx treating y as constant, মানে m কে যখন ইন্টিগ্রেশন করব y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করব, প্লাস ইন্টিগ্রেশন টার্মস in n not containing x into dy, টার্মস ইন n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না সেই সমস্ত টার্মগুলোকে আমি কার রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করব, y এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন, ঠিক আছে। সো নোট দিস m dx plus n dy is equal to 0. So what is the solution? That is m dx plus n dy is equal to 0. এর সলিউশনটা কি হবে, ইন্টিগ্রেশন m dx প্লাস টার্মস ইন n not containing x into dy is equal to c. যখন আমি m এর রেসপেক্টে m কে ইন্টিগ্রেশন করব x এর রেসপেক্টে, y কে ট্রিট করতে হবে কনস্ট্যান্ট। সো নোট দিস, so this is the solution of the given differential equation. So note this, note this, okay. m dx, what is the solution? If the equation is exact, the solution is given by integration m dx treating y as constant plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c. What is c? C is an arbitrary constant. So note this, the solution of m dx plus n dy is equal to 0 is integration m dx plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c, treating y as constant. ঠিক ইন্টিগ্রেশন নিচে নোট treating y as constant. That means m কে যখন ইন্টিগ্রেশন করব x এর রেসপেক্টে y is assumed to be constant and n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না সেই সমস্ত টার্মকে আমি y এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন। ওকে, এবার আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করব, তাহলে পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে ফার্স্টে দেখতে হবে ইকুয়েশনটা এক্স্যাক্ট কিনা। তাহলে এক্স্যাক্ট কখন হবে, যদি তোমার del m del y is equal to del n del x হয়। এক্স্যাক্ট হলে আমার সলিউশন হচ্ছে এটা। If the equation is exact, then the solution is this, that is integration m dx treating y as constant plus terms in n not containing x into dy is equal to c. What is c? C is an arbitrary constant. Okay, so now we consider some examples on exact differential equation. So note this question, solve x square minus 4xy minus 2y square into dx plus y square minus 4xy minus 2x square into dy. This is dy, okay, is equal to 0. So note this question first. Solve x square minus 4xy minus 2y square into dx plus y square minus 4xy minus 2x square into dy is equal to 0. Okay, so note this question. So answer, what is a? M. Just see, this is our m, right? M dx plus n dy, so this is our n, right? Okay, so here answer, here m is equal to x square minus 4xy minus 2y square, so this is m, right? And n is equal to y square minus 4xy minus 2x square. First of all, we have to check this differential equation is exact or not. So exact কখন হবে, if del m del y is equal to del n del x. If del m del y is equal to del n del x, then we say that the given differential equation is exact. যদি এক্সাক্ট হয় তাহলে সলিউশনটা কি হবে, ইন্টিগ্রেশন m dx treating y as constant plus terms in n not containing x into dy is equal to c.
okay, so this implies del m del y, m কে তুমি y রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট যখন করবে তখন x is constant, that means this is 0, so minus 4x minus 4y, so this is del m del y, and del n del x, n কে তুমি x এর রেসপেক্টে যখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করবে y is assumed to be constant, so that means this is 0, ঠিক, okay, so that means minus 4y minus 4x. Just see, del m del y is minus 4x minus 4y, del n del x is minus 4y minus 4x. So we conclude that therefore del m del y, therefore del m del y is equal to del n del x. Okay, so hence the given partial differential equation is exact, right? Hence the given differential equation, hence the given equation, hence the given equation is exact, hence the given differential equation is exact, right? So if a differential equation is exact, then its solution is its solution is just note this working formula, that is integration m dx, right? Treating y as constant, okay, that means y কে constant treat করে integration করতে হবে, plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c. What is c? C is an arbitrary constant. So note this, integration m dx treating y as constant plus integration terms in n not containing x into dy, right? Okay, so this implies integration. What is m? Here m is x square minus 4xy minus 2y square, x square minus 4xy minus 2y square into dx, right? Treating y as constant, that means আমরা y কে constant treat করে integration করব, plus integration terms in n not containing x, যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না সেই সমস্ত টার্মগুলোকে লিখতে হবে এবং সেটাকে আমরা y রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করব, ঠিক আছে? দেখো এখানে জাস্ট সি আমার what is n n is y square minus 4xy minus 2x, যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না, তাহলে এই টার্মের মধ্যে x আছে, সো এটা আমরা লিখতে পারবো না, এই টার্মের মধ্যে x আছে, এটাও লেখা যাবে না, তাহলে সিম্পলি কি লিখতে হবে, y square. Terms in n not containing x, terms in n not containing x, n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না সেই সমস্ত টার্মটা লিখতে হবে, দ্যাট ইজ হিয়ার y স্কয়ার, ঠিক আছে? দেখো মাইনাস 4xy এখানে x আছে, এটা লেখা যাবে না, x স্কয়ার এখানে দেখো x আছে, উই ক্যান নট রাইট দিস, ওকে, ঠিক? সো দিস উইল বি সিম্পলি y square into dy. Getting my point? Terms in n not containing x, ঠিক? So this implies এবার ইন্টিগ্রেশন y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করে ইন্টিগ্রেশন করবে, সো x স্কয়ার কে ইন্টিগ্রেশন করলে তুমি পেয়ে যাবে x³/3, y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করতে হবে, 4 is constant, y is constant, x কে ইন্টিগ্রেশন করো, দ্যাট মিন্স x²/2
y কে কনস্ট্যান্ট হিট করব, সো 2y স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন dx, দ্যাট মিন্স সিম্পলি x, ওকে, প্লাস y স্কয়ার dy, that means y cube by 3 is equal to c. Okay, just simplify this, so you get x cube by 3 minus 2 x square y minus 2 xy square plus y cube by 3 is equal to c. So this is the required solution. This is the required solution. Okay, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant. Okay, ঠিক একদম সিম্পল। ওকে, clear? So next example, note this, test whether the equation x plus y whole square dx minus y square minus 2xy minus x square dy is equal to 0 is exact and hence solved. That means first of all we have to check this is exact or not. If the given differential equation is exact, then we can apply the formula, that is integration m dx, treating y as constant plus terms in n not containing x into dy is equal to c. So please note this question. So here the given differential equation is, answer, what is our given equation? That means x plus y square into dx minus y square minus 2xy minus x square into dy is equal to 0. So this is our given differential equation, right? Okay, ठीक. So what is m here? This is m. What is n here? This is n. n is minus y square minus 2xy minus x square. Okay, ठीक. So here m is x plus y whole square, ठीक, and n is y square, sorry, minus y square minus 2xy minus x square. So this is n, right? So x plus y square, a plus b whole square, so x square plus 2xy plus y square. So here this is minus y square, ठीक, plus 2xy plus x square, ठीक. So first of all we have to calculate del m del y, ठीक. So therefore del m del y, this is m, so আমি y respect to partially derive করছি, so x is assumed to be constant, ठीक. So this is 0, so this will be 2x plus 2y, right? And from this del n del x, so what আমি x এর রেসপেক্টে যখন পার্শিয়ালি ডেরিভ করব, y is assumed to be constant, that means this is 0, so this will be 2y, x এর রেসপেক্টে করছি, y is constant, so 2y plus 2x. Just see, del m del y is 2x plus 2y, del n del x is 2x plus 2y. So therefore we conclude that del m del y is equal to del n del x. Hence the given equation is exact, right? Hence the given equation
equation, hence the given equation is exact, hence the given equation is exact. So its solution is, note this formula, that is integration m dx, treating y as constant, y কে constant ট্রিট করে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, প্লাস ইন্টিগ্রেশন টার্মস ইন n not containing x into dy is equal to c. Okay, ঠিক. So this implies integration m dx. What is m? M is x square plus 2xy plus y square. ঠিক. So x square plus 2xy plus y square into dx, right? Okay, into dx, treating y as constant, plus integration terms in n not containing x, n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না সেই সমস্ত টার্মগুলো লিখতে হবে। সো দিস ইজ n। তাহলে দেখো n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না, সেই সমস্ত টার্ম, এখানে x আছে, সো এটা আমরা লিখতে পারবো না। এখানে দেখো x আছে, এটাও আমরা লিখতে পারবো না। দ্যাট মিন্স সিম্পলি মাইনাস y স্কোয়ার। টার্মস ইন n not containing x, that means simply minus y square. Getting my point? So this will be simply minus y square. Okay, so minus y square dy is equal to c. So this implies y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। সো x স্কয়ার কে ইন্টিগ্রেশন করলে তুমি পেয়ে যাবে x কিউব বাই 3 প্লাস 2 ইজ কনস্ট্যান্ট, y ইজ কনস্ট্যান্ট, x কে ইন্টিগ্রেশন করো, দ্যাট মিন্স x স্কয়ার বাই 2, y is constant, that means y square is also constant, so dx কে ইন্টিগ্রেশন করো, that means x minus y square কে ইন্টিগ্রেশন করো, that means y cube by 3, so this equal to c. Okay, so just simplify, 2 to cancel. ठीक, so this implies x cube by 3 plus x square y plus xy square minus y cube by 3 is equal to c. So this is the required solution, where c being an arbitrary constant. Okay, where c being an arbitrary constant. Okay, clear? So next example. So note this question. Solve 2x minus y plus 1 into dx plus 2y minus x minus 1 into dy is equal to 0. So note this question. So what is m? Here this is m and this is n, right? Okay, so here m is equal to, answer, here m is equal to 2x
2x minus y plus 1 and n is equal to 2y minus x minus 1. So this implies del m del y. So y respective partial derivative x is assumed to be constant, that means this is 0, this is 0. So this is minus 1. Del n del x, so this is minus 1. Okay, x respective partial derivative y is constant, so that is 0 and this is 0. So therefore del m del y is equal to del n del x, right? Del m del y is equal to del n del x. Hence the given equation is exact. Hence the given equation is exact. So if a given differential equation is exact, then what is the solution? Solution is integration m dx treating y as constant plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c, right? So its solution is, its solution is integration m dx treating y as constant, plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c, right? So this implies integration m dx. So what is m? Here m is 2x minus y plus 1, 2x minus y plus 1 into dx, treating y as constant, right? Okay, plus integration terms in n not containing x. n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে x থাকবে না সেই সমস্ত টার্ম লিখতে হবে। So what is n? Here n is 2y minus x minus 1, ঠিক? দেখো এখানে x কন্টেইন করছে, সো এটা আমরা লিখতে পারবো না, ঠিক? এটা ফ্রি ফ্রম x আছে, সো 2y minus 1, ওকে? ঠিক আছে, সো 2y minus 1, 2y minus 1, okay? So 2y minus 1 into dy is equal to c. এবার y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করে তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে। So 2x, x কে ইন্টিগ্রেশন করে, that means x square by 2 minus y is constant, so dx, that means simply x, ঠিক? 1 into dx, dx কে ইন্টিগ্রেশন করে, that means simply x পেয়ে যাবে, plus 2y কে ইন্টিগ্রেশন, that means y square by 2 minus dy, that means simply y is equal to c. So just simplify this, you get x square minus xy plus x, 2 to cancel, plus y square minus y is equal to c. Okay, so this is the required solution, where c being an arbitrary constant. Okay, where c being an arbitrary constant, ঠিক? Okay, so let us consider next example. So note this, solve
1 plus e to the power x by y into dx plus e to the power x by y into 1 minus x by y into dy is equal to 0. So note this question. So here what is m? So this is m and this is n, right? Okay, so here answer, here m is equal to 1 plus e to the power x by y, right? And n is equal to e to the power x by y into 1 minus x by y. ঠিক আছে? So this implies del m del y, আমি y respect এ partially করব যখন x is assumed to be constant, so 1 এর derivative 0, so e to the power xy, that means e to the power x by y, ঠিক আছে? x by y কে ডেরিভেটিভ করতে হবে কার রেসপেক্টে? y রেসপেক্টে। যখন তুমি y রেসপেক্টে করছো x ইজ কনস্ট্যান্ট, ঠিক? সো 1 বাই y দ্যাট ইজ মাইনাস 1 বাই y স্কোয়ার, ঠিক? তার মানে তুমি কি পেয়ে যাচ্ছ আলটিমেটলি? মাইনাস x বাই y স্কোয়ার। বোঝা গেছে? সো ডেল ডেল y x বাই y দ্যাট ইজ মাইনাস x বাই y স্কোয়ার, ঠিক? ওকে, so ultimately তুমি কি পেয়ে যাচ্ছ? del m del y, so ultimately we get minus x by y square e to the power x by y, ঠিক আছে? এবার del n del x, del n del x, so this equal to, যখন তুমি x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করবে y is assumed to be constant, ঠিক? সো এটাকে তুমি ফার্স্ট ফাংশন ট্রিট করো, জাস্ট ইউ ট্রিট দিস ইজ ফার্স্ট ফাংশন এন্ড দিস ইজ সেকেন্ড ফাংশন। সো ফার্স্ট ফাংশন, সো এটা ফিক্সড, ঠিক আছে? এবার এটা ডেরিভেটিভ করো, 1 এর ডেরিভেটিভ 0, ঠিক? del n del x, x এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করছি আমি, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, সো y is constant, so that means minus 1 by y, ঠিক আছে? ওকে, এবার কি হবে? দ্যাট মিন্স দিস টার্ম ফিক্সড, দ্যাট ইজ 1 মাইনাস এক্স বাই ওয়াই ফিক্সড, ঠিক? ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েট করবো, সো ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই ওয়াই, ঠিক? আবার এক্স বাই ওয়াই কে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতে হবে এক্স এর রেসপেক্টে, সো এক্স এর রেসপেক্টে যখন করবো ওয়াই ইজ কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ 1 বাই ওয়াই, ঠিক? সো দিস উইল বি 1 বাই ওয়াই। Getting my point? Okay, so just simplify this. Okay, so if we simplify this, so that's minus 1 by y e to the power x by y, take plus 1 by y e to the power x by y minus x by y square e to the power x by y. So this term will be cancelled, so ultimately you get minus x by y square e to the power x by y, ঠিক আছে? So del m del y is minus x by y square e to the power x by y, and del n del x is minus x by y square e to the power x by y. So we conclude that del m del y is equal to del n del x, ঠিক আছে? So therefore del m del y is equal to del n del x. Hence the given
hence the given equation is exact. Okay, hence the given equation is exact. So its solution is integration m dx treating y as constant, ठीक, plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c, right? So integration m dx treating y as constant. So what is m? M is 1 plus e to the power x by y. 1 plus e to the power x by y into dx, right? Treating y as constant, plus integration terms in n not containing x, দেখো এটা যদি মাল্টিপ্লাই করলে বেসিক্যালি তুমি কি দেখতে পাবে? if you multiply this, so what we get? e to the power x by y minus x by y e to the power x by y. Terms in n not containing x, ঠিক, টার্মস ইন এ নট কন্টেনিং এক্স। দেখো এই টার্মের মধ্যে এক্স আছে, এই টার্মের মধ্যে এক্স আছে, ঠিক, তাহলে কি হয়ে যাবে? জিরো হয়ে যাবে। দেয়ার ইজ নো টার্ম হুইচ ডাজ নট কন্টেনিং এক্স। টার্মস ইন এন নট কন্টেনিং এক্স, এন এর মধ্যে যে সমস্ত টার্মের মধ্যে এক্স থাকবে না সেই সমস্ত টার্মগুলো লিখতে হবে। তাহলে এর মধ্যে এক্স আছে, এর মধ্যে এক্স আছে, তো আমরা লিখতে পারবো না। দ্যাট মিনস আলটিমেটলি সো এন উইল বি জিরো, রাইট? সো এন উইল বি জিরো, ঠিক আছে? সো 0 into dy is equal to c, ঠিক আছে? ওকে, সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মনে করো সাপোজ n is equal to দেওয়া আছে এরকম, সাপোজ x স্কয়ার প্লাস 2x, ঠিক, 2xy, তাহলে আমরা কি লিখব? টার্মস ইন এ নট কন্টেনিং এক্স, দেখো এখানে এক্স আছে, লিখতে পাবো না, এটার মধ্যে এক্স আছে, লেখা যাবে না। দ্যাট মিনস কি হয়ে যাবে? দ্যাট মিনস জিরো হয়ে যাবে। টার্মস ইন এন নট কন্টেনিং এক্স, এর মধ্যে এক্স আছে, এর মধ্যে এক্স আছে, সো দ্যাট ইজ এন ইজ জিরো। ওকে, ঠিক আছে? ওকে, এবার y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, ঠিক? সো দিস ইমপ্লাইজ first of all 1 কে integration 1 dx, that means ultimately x, ঠিক, e to the power x by y কে integration করব, so that means x plus e to the power x by y কে integration করছি treating y as constant, তো y কে constant treat করব। যদি আমি বলি e to the power mx, এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে? এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে e to the power mx by m, তাহলে এমটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, তাহলে এখানে কনস্ট্যান্ট কি? 1 by y, ঠিক? ওকে, ঠিক আছে? সো e to the power x by y divided by constant term is 1 by y, that means 1 by y. ওকে, ঠিক আছে? সো আলটিমেটলি হোয়াট উই গেট? দ্যাট মিনস y e to the power x by y. সো e to the power x by y কে ইন্টিগ্রেশন করলে তুমি কি পেয়ে যাবে? y e to the power x by y। কেন? y কে আমি কনস্ট্যান্ট ট্রিট করতে বলেছি। So y e to the power x by y is equal to, so this term is 0, okay, this term is 0, ঠিক, is equal to c. Okay, so which is the required solution? Which is the required solution where c being an arbitrary constant? Which is the
required solution, where C being an arbitrary constant. ঠিক আছে? Okay, so this is the answer. So next example. So note this question. Solve ax plus by plus g into dx plus hx plus by plus f is equal to 0, or dy dx plus ax plus hy plus g divided by hx plus by plus f is equal to 0. First of all, note this question. Solve ax plus by plus g into dx plus hx plus by plus f is f into dy হবে, sorry, so this will be dy, okay, dy is equal to 0, or this. দেখো এই প্রবলেম আর এই প্রবলেম সেম, কেন জাস্ট সি, একটু দেখে নাও। dy dx আমি যদি জাস্ট তুমি, সো দিস এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি, dy dx, ঠিক, so this equal to ax plus hy, so minus ax plus hy plus g divided by hx plus by plus f, cross multiplication করো, that means ax plus hy plus g into dx, so this equal to minus hx plus by plus f into dy. এবার left hand side নিয়ে আসো, so that means this will be plus is equal to 0. So these two equations are same. আমি বলেছিলাম dy dx is equal to fxy. This is the standard form of first order and first degree differential equation. ঠিক, also this can be also written in the form mdx plus ndy is equal to 0. So these two forms are equivalent. Getting my point? Okay, ঠিক আছে? Okay, so here what is m? Answer. What is m? So this is m and this is n, right? Okay, so here m is equal to, here m is equal to ax plus by plus g, and n is equal to hx plus by plus f, right? So first of all we have to check this is exact or not. That means del m del y is equal to del n del x হলে exact হবে, ঠিক? So this implies del m del y, so this equal to y respect to যখন partial এর উপর x is constant, so this is 0, so ultimately you get b, ঠিক? And del n del x, so this implies del n del x, so that means what we get, x এর respect to যখন partial এর উপর y is constant, ঠিক? Okay, ঠিক, ax plus by plus g hx plus by plus f. Okay, so del m del y is b, del n del x, that means h, ax plus hy, sorry please correction this, ax plus hy হবে এটা, ঠিক আছে, please correction this, ax plus hy, not b, please correction this, ax plus hy, okay, ঠিক আছে, okay, ঠিক আছে, ax plus hy হবে, so আমি যখন y respective partial derivative করছি, so this will be h, ঠিক? Okay, please correction this, ax plus hy plus g, sorry, so therefore del m del y is equal to del n del x, ঠিক? So we conclude that the given equation
is exact, right? So hence the given equation, hence the given equation is exact. ठीक? So if a differential equation is exact, so what is the solution? Solution will be integration m dx treating y as constant plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c. What is c? C is an arbitrary constant. Okay, so its solution is its solution is integration m dx treating y as constant, okay, plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c. Integration m dx treating y as constant plus terms in n not containing x into dy is equal to c. ठीक? So this implies integration m dx. So what is m here? Here m is ax plus hy plus g. ax plus hy plus g into dx, right? Treating y as constant, right? Plus terms in n not containing x. So what is n? Here n is hx plus by plus f. Terms in n not containing x. দেখো এখানে x আছে, so we cannot write. ঠিক? So terms in n not containing x. n এর মধ্যে যে সমস্ত টার্ম x থাকবে না সেই সমস্ত টার্ম লিখতে হবে. So by plus f. Okay? So by plus f, right? So by plus f into dy is equal to c. Okay? So this implies, এবার তুমি y কে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করে ইন্টিগ্রেশন করো। So a x কে ইন্টিগ্রেশন করলে দ্যাট ইজ x স্কয়ার বাই 2 প্লাস h y হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করতে হবে, dx কে ইন্টিগ্রেশন করলে সিম্পলি x প্লাস g x, রাইট, প্লাস b y কে ইন্টিগ্রেশন দ্যাট ইজ y স্কয়ার বাই 2 প্লাস f y is equal to c. So this is the required solution. Okay, this is the required solution where c being an arbitrary constant, where c being an arbitrary constant. So this is the answer. Okay, we solved 5 problems. So this is your homework assignment 6, 7, 8, 9, 10. So this 4 problems is your homework. 4টে প্রবলেম তোমরা বাড়িতে সলভ করবে। ওকে, সো বেসিক্যালি আজকে আমরা এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ডিসকাস করেছি এবং এর রিলেটেড 5টা প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিলাম। দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক। ওকে, ঠিক আছে। সো আই থিঙ্ক অল পয়েন্টস আর ক্লিয়ার। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।